Our discussion is going to be very short. It's basically about party politics. And party politics, makofi kwake jamani. The courage of coming to sit here is very difficult, yeah? Some of us always shake. Party politics. Most of our youth today, or most of the youth formations in the country today, are not channeled within a political party. We are operating free range. Where do we want to go in this format? As you think of your questions, I'm going to give the first 4 chances very fast. Who is ready to shoot a question around politics, political parties? I want to give somebody who hasn't spoken. Okay, at the back. Mic at the back, mic at the back, mic at the back, mic at the back. After him, 4 chances. Yes, number 1. Number 2. Number 2 on political parties. Okay. 2 hapa mbele. Sawa. Kwanza. Shoot. Habari zenu. Salama. Mimi naitwa Munyi Mohamed. Hasa swali langu kulingana na topic Face the People Mombasa. Mimi nataka kuuliza kuhusu Mombasa. Hasa nauliza nyinyi wakubwa, mkija mwaja vizuri, twapiga promises kibao, alafu mwatuacha hivi. Mimi sana lengo langu la watu wa Likoni. Nataka kuuliza tu swali moja. Sisi tumeishi Likoni, mimi mzaliwa Likoni, nasomea nje lakini nitazikwa inshallah pia Likoni, lakini nauliza as time goes by vitu ni vile vile. Sasa nakuuliza wanyu wakubwa, nyinyi mtokea promise gani ambayo itatunafaishia sisi wenyewe? Maana kwa wakubwa kuna opposition kama tuseme rais presidential, between the opposition side na wewe mbona nini, kulingana wewe mmoja na nguvu, kuna chances huko serikalini hata uka lose. Sawa? Sasa sisi wengi ambao tuaishi huku chini tutapata vipi advantage na sisi tujue kwamba tumpigia kura, ile kura yetu yatusaidia? Hilo ndio swali langu tu yake. Swali hilo unaelekeza nani hapa? Nauliza wote ambao wataka hapo sana. Sijui nimpe wewe ndio utadili na hiyo swali. Haya. Second, yeah, the gentleman was to speak initially. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wakristo Bwana Yesu asifiwe. So mimi nina maswali kama maili lakini nitauliza moja madam. We madam, tunkusikia kuwa tukupatie useneta na sisi tutakupatia inshallah, ama si hivyo wenzangu? Sababu tumekupenda na tumekuona ni kiongozi. So mimi swali langu kukuuliza, azin nyinyi wewe wataka seneta uko chama cha UDA na mwingine ataka MCA uko chama cha ODM. So kama watu advise sisi nini? Sisi wananchi wa kawaida tupeane according to the chama kimoja ndio mtaleta maendeleo, kwa sababu mimi naamini kuwa kwa mfano mimi ni MCA maybe alafu wewe senator. So MCA kupata chances kule ngumu kwa sababu ya chama kingine na wale mkubwa chama kingine. Sasa watu advise nini we madam? Sisi kama watu wa Likoni, la kwanza ni hilo. La pili, sisi kama watu wa Likoni kuna ile bypass kule. Mimi nimesikia kuna mambo mengi yatakuja. So kama wewe utakaye kuja kuwa senator wetu, umetupangia nini kule? Kwa sababu mimi nilisikia kuna kama around 47 companies kule bypass. So nataka tueleze tu kampani kuhusiana nini na nini ili tujipange sisi kama watu wa kule tupate opportunity sisi. Hatutasikia tukisikia kwa watu wa nje ndio wapata opportunity na sisi tuko pale. So tutakuomba madam utuambie. Tulieni. So tutakuomba madam utuambie hizo companies kuhusiana na nini. Sawa madam wetu? Yangu ni hayo. Moto hai. Asante sana kwa swali lako. Tukienda kwa yule ambaye ataswalisha, tafadhali nitakuulizaje wewe? Nitakuuliza hivi. Swali lako uliweka katika muktadha wa siasa. Vyama vya kisiasa. Huyo hapo huyo. Sawa. Huyo alafu tutakuja huo mbele. Mimi kwanza kwa majina naitwa Arakat Mohamed Munyikombo, the founder of Mwanaharakati Youth Movement. Mimi swali langu direct pale mbele kwamba sisi tuna believe kwamba hizi Kenyan political parties zimejengwa katika ideology ama ni just temporary vehicles for politics, kwa sababu tunapata vyama vingi vimetengenezwa alafu siasa ikiisha zingine zinakuwa devolve ama zingine zile ideology ambayo ulikuwa zimerithi zinabadilika. Kwa hiyo mimi swali langu ni hilo. Asanteni sana. Nitamwelekeza. Asante sana kwa swali lako. Wow. Mko na mpango kweli, nimekubali.
Swali hilo nitalielekeza kwa dada Alionya. Swali la mwisho kutoka kwa huyu jamaa. Swali la mwisho. Okay. That's the first round, then we coming back to the second round. Yeah, please. Shoot. Okay, sawa. Hamjambo? Hatujambo. Okay, ni vizuri kwanza tuko na vijana hapa. Swali langu kwa political parties. Kawaida kama kijana ukitaka kusimama lazima chama. Lakini sasa wasiwasi wangu ni hizo chama ukienda unapata ticket zitapewa wale highest bidders. No matter how good you are on the ground, if you don't have something on your pocket, they won't give you the ticket. So to my dear panelists there, I understand Madam Bote, you want to vie. I think you can expound on that, Chana. Are you up for that task, or how will the things go? And then just off key about party politics, I want to pose a question to you. At times, our women, you have been insisting that we give you opportunities of leadership, but at times the fraction that is at parliament, they are not representing well, until at some point we feel that the women, you are almost letting us down. So how are you going to change that? Thank you. Very good. Very good. So we start with you, Alionya. Kuna ile swali ambayo imeulizwa pale kwa jamaa mwanaharakati. Thank you very much, and I want to respond what mwanaharakati has asked. There was a time I was on TV. I remember it was around July or June. I don't remember very well. And I trended for very wrong reasons. Nikiambia Gen Z, this war we cannot win it outside political parties. And you are going to see it in the next by-elections. So just look at a party that has ideologies that fit the ideologies that you have and contest with that party. Aside from that, you must be present to the political reality. Hauwezi kuja mahali kama Nyanza na unataka kuvai na UDA. Itakuwa ngumu. Hauwezi enda sahi Central as a young person and then you want to take another party there aside from DCP. So as young people, we must be alive to the fact that you must be in a political party to win an election, at least for 2027. Mambo ya partyless inaweza make sense beyond 2027, but as of now, you must join any political party that at least reflects the ideologies that you stand for. If not, form your own political party. And this is the explanation that I was giving when I was explaining that narrative. Tumeambiwa that as of now, we have 14 million young people. Na nikajiambia, if the 14 million of us joined political parties, maybe 2 million waingia UDA, 5 million of course wakuje ODM, another 2 million iende DCP, but those young people in those political party, to ensure that the old bad leaders do not get party tickets during nominations, tungewin war ya 2027 early enough. But watu wanajifanya wataki kusikia, na ni sisi tutalia, na you'll just see with the current by-election. Because kama mimi mtu wa ODM, kama kuna mtu staki asimame kama senator pale Nairobi, probably we have four choices. We have person A, person B, person C, and I realized that within ODM, person C afai kupata hiyo ticket. I should campaign very loudly against that person, kwanza aanguke kwa party nomination. And we can only win this war when we have numbers within the political parties. Kusema ukweli, we have a lot of noise as young people on social media. But ukienda kama ODM, young people in ODM wako wachache sana. Very few. They're not even proud to say that they're young people in ODM. So when they're going to vote, your delegates conference voting for people who will hold the position of chairs, the position of ward representative, unapata ni wa mama zetu kule nyumbani ndio wanapiga hizo kura. So na wale wakipewa leso, wapewa 200, you know what happens. So me, I'm urging you that as a young person, ingia chama yoyote, and then in that political party, you can change the narrative from within. Mtu yote ambaye ni mbaya na mnenda kwa party primaries, you ensure you use all your resources, both on social media, the monetary money that you have, the little forces that you have, hata kama ni goons, tumia goons kugadi your party ticket. Kuna mtu amesema, ni ukweli, watu wa ODM tunaelewa. Kuna mtu amesema in ODM, you might win a party primary and then the certificate is given to someone else. That someone else, maybe hata ametumia gun to protect your party certificate. So, in as much as it is not the right thing, but we need to use all the necessary resources that we have to ensure that bad leaders lose within the political parties at the primary level. Thank you very much. Very nice. Mheshimiwa, umeulizwa pale maswali nyingi tu, lakini kwanza ningependa kupata dhana yako kwa mambo ya vyama vya kisiasa. Vinaendeleaje huku Mombasa?
Na wewe umeungana na chama gani mpaka sasa hivi, ama unanuia kuungana na chama gani ili kugombea kiti ya useneta? Okay. Kwanza ningependa kutilia mkazo kitu kimoja ambacho nimemsikia dadangu hapa akisema. Tuna hamnazo nyingi. Then ameisikia hivyo. We pretend or we have this insinuation that we don't care. Ama sisi watu wa Mombasa haituhusu. Sio mambo yetu. Yani it is in our nature to be very dismissive. But that is the main reason, na ndo sababu kubwa tuwekiwa viongozi ambao hatutaki. Ama tuwekiwa viongozi ambao saizi tunalalamika being kuwa Mombasa has the highest number of unemployed youth with 47%. Kwa sababu gani? Tumekataa, tukasema sisi tutasubiri, tutaletewa, tutampa atakayekuja. We don't take the power that we have as young people. Na tukajiposition in political parties. Yule atakayekuja haina neno, inshallah khairi. I am a firm believer of inshallah. But inshallah, without working and making the right decision, it is what is getting us here. So mimi kwanza kitu kimoja, we have to stop saying mwatuletea nini, mwaja kufanya nini. No, we are part of our voices that needs to be heard. Sisi tulitengeza the youth manifesto, tukasema mbunge yoyote anayetaka kuwa mbunge at 19 years old tuwatengeza youth manifesto through the youth assembly. Tumwambia ukitaka kuwa mbunge haya ndo masharti yetu. Nyinyi mmeona ile revolving fund lilikuja vipi kuwa vijana wapewa capital revolving fund. We fought for that. Na hatukupigania kwa kusema twasubiri. We understood that it is hard for young people to get jobs, so at least they get capital. We lobby to make sure wapate capital through the revolving fund. Iyo lazima tujikubali kuwa tuna nguvu, lazima tujikubali kuwa tuna uwezo, hatusubiri kuambiwa. We need to organize or we will freeze all out. I think I've said this so many times. And the only way to organize ourselves, you get to choose. This is where now your power get to choose. Political parties are a vehicle to get to elections, and that's a truth. Whether they have the biggest ideology or not, choose the one that works for you. For me, I knew economic revolution was the answer. I still the answer. Because ile kitu ambayo tunapigania hiyo 47% ambao vijana hawana kazi, that is the reason of the special economic zone. Imejengwa wapi? Dongo Kundu. Hii special economic zone imejengwa kwa sababu vijana wetu hawana kazi. Na hawana kazi si kwa ubaya. Sijasema watu wa Mombasa tujasoma. But our level of turnout in university is very low, which means we have to really start with the blue collar jobs. And special economic zone is where tutakuza vipawa vyetu va skills, and that is where there was a need for us to have TVETs ambazo ziko around ili tuwe na vipaji vyetu. Manake tutasema tunataka kazi, wataka kazi wewe ndugu yangu huna hata skill yote, nani atakuhaya? What TVET zote ziko hapa, na TVET siku zote zatoa 70% of bursary. Yamaanisha yani wewe kama ni shilingi 30,000 watolewa shilingi 20,000. Nenda na 10,000 tu upate hiyo certificate ya plumber, ya electrician. Yani zile kazi zikija ndugu zangu unayo tajriba ya kuwa you be hired. How many times tumelia hapa sisi? Kazi zikija Naivas, zinkuja infunguliwa, kumfunguliwa siji factory gani, sisi watoto wa kwetu. Tena mama zetu tuwajipige kifua tukienda tukisema hivyo. Pato sahau, kwa sisi hatukupeleka watoto wetu shule. We forgot that we did not take the extra mile and take our kids to have those skills. Wewe wadhani mtu atahaya tu mtu kampuni yake afungue kisa maana wewe uende tu kwa sababu mimi nitoka Mombasa niajiri mimi. What are you there to offer? Mimi I know how to do sales, naweza convince mtu na customer care na customer service skill, naweza convince mtu. So I'm taking it back to we have the power. We make the decisions of how we want this to go. Na hakuna mtu atatuletea what we want. Sisi twende na youth manifesto yetu, tuambie sisi kama vijana wa Mombasa, mtu ambaye ataka kuwa governor, tunamweka hapa. Tuamuuliza, sisi youth manifesto yetu ni hii. Not where what you're coming to tell us. This is what we are telling you. So please,
Tusisubiri, tusingoje. Join a political party that advocates for ideology. Mimi kama Mboto Hassan niliamini na nimeamini, ndio maana we formed the Youth League ya UDA. Hiyo ndio ikawa vehicle yetu ya kusikizwa, tukimwambia what we want as young people. Ndio maana mimi nimejoin UDA and I'm a very proud member of chama UDA. Na ndio maana nikaja tena kuwasihi to form structures. I think most of you understand when I mean by structures. Tukasema jitueni kwenye hizi structures. UDA is one of the major political parties ambapo iko na structure paka kwa polling centers, and it is very specifically kuwa young people take a third of those positions, and it is meant specifically, it is the affirmative action to make sure young people take these opportunities and titles because it is important. Na mjua harakati, I've seen a couple of youth leaders ambao wako ndani ya chama cha UDA and they fought, wakavotiwa. I know 3 or 4 ambao they were voted with the highest number. Guns akamobilize guns wake wakaja wakamvote, but is he not part of the party structure? Saizi hakuna NDC it happen without the youth leader harakati and Mwinyi ambayo will not work without them. They have to be in that. They will be in the major decision table ya chama cha UDA. Thank you. Asante sana. Haya basi, nitarudisha microphone tupate another set of questions. On this side, we have 5 minutes maximum. Set of questions. Upande huu, pale nyuma dada wa kwanza, pale nyuma jamaa wa pili, hapa mbele, kisha huyu dada hapa. Sawa, watu one. Yeah, back. Nyuma kabisa, yule dada ambaye yuko pale mwisho. Just taking 4 questions, then we call it a day. Right? Very good. Haya. Mimi nataka kumuuliza Madam Mboto because sisi kama young girls, young ladies, tunaona future in you. Na you have talked about watu wa Mombasa hatuna experience ama hatuna kazi. But swali langu kwako ni hiyo opportunities ama that information of kuwa people of Mombasa wanafaa kutoka wakasome certain jobs or certain careers, do you think that information has everyone in Mombasa? Because kuna watu wengi hawajui hata hizo information kwamba kuna bursaries watu wanafaa kwenda na pesa kidogo, mtu utasomea utafanya chochote kile. Lakini sasa the blame bado still itakuja kwetu. Hiyo information hatuna. What will you do kwamba hiyo information itufikie paka wale watu ambao hatuna hiyo information? Na ni college zipi ambazo wewe utasema college fulani ukienda ukisema haya mimi ninakuja na hivi, kuna bursary na bursary hivi some information, mtu ataeleweka. Sisi kwamba hatutaki kusoma, but that opportunity kule kuambiwa kitu fulani na fulani kinafanyika hivi na hivi ni wapi? Very nice. Very nice. I love that. Kuna huyo jamaa hapa amesimama pale. Huyo ambao unampita huyo. Mpe microphone. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Swali langu laja kwako Madam Senator. Songesha microphone karibu na mdomo. Madam Senator, swali langu laja kwako. Umesema kwamba hizo opportunities za kusoma zinatoka, lakini mimi nitamsupport kama mama hapa. Si hatuzioni ule kweli. Asitufikia ni kiufupi. Si ati hatutaki kusoma. Sawa, si ati hatutaki. Kuna wengine hatukusoma kwa sababu ya background ni poor. Wengine tunatoka poor background, wewe mwenyewe unajua. Sawa? Sasa hizi vitu waga mnazitoa, mnawapatia watu ambao wale mnawapatia nao wana watu wao. At least kama hizi vitu zingekuwa zinatufikia kila mtu kama mimi, at least sasa tuko na social media kibao na kila mtu ako kwa social media. At least kama zingekuwa hizi vitu zinatufikia kila mtu, si ati mnampatia mtu ndio atafute. Mkimpatia mtu akitafuta, kuna watu wako na njaa zao wanauza hizo vitu. Ndio. Unasema kama hivyo, unafikiri ukipatia na 20,000 na mwingine akona uongeze 10k usome, yeye unafikiri akimpatia mtu kitu kama hiyo akipewa 5k, yeye anajua mimi nitakunywa kahawa nitasonga. Lakini sisi tutaipata vipi? Ama tunazipataje? Asante. Haya. Swali lingine liko hapa mbele. Okay, habari zetu sote. Mimi swali langu ni kwa madam. Tumeona uongozi wa Mombasa umekuwa uongozi wa chama ambapo viongozi wengi wameshindwa kujinasua pia kufanya maendeleo.
yeye kama mada ndani ya chama cha UDA, inshallah Mungu akikujalia uongozi, je, uongozi wako utakuwa anda chama ushindwe kufanyia watu wa Mombasa maendeleo, ama utajinasua vipi? Tupate ile taswira mpya kulingana na wewe kiongozi. Haya basi, kulikuwa na swali hapa, kuna huyu alafu kuna huyu dada, the two of them right here, the gentleman, just shoot your question straight, then the lady. Hello guys. Hapa hauna question. Good evening guys. Good evening. I'm Kate Molo and I have a question. There's been I don't want to say over empowerment on the girl child. And now my question goes to you as the girl child, and it seems like the maswala ya mwanaume inadidimia sana, like there's a lot of people now, all focus is on the girl child. Is this within political parties setting? Yes. Okay. So my question is, what will you do to empower us when you get to that the senator? What will you do for us to empower the boy child? Are you asking that men should be given affirmative action seats as well? Yes. Okay, Alionya, that's a very good question. Because women have affirmative action anyway, why not? Hi guys. Hayo. Mambo zenu. Salama. Habari. Salama. Kwa majina ni Faith Kwamboka Ogenche. Kwanza ningependa kumjibu. Kitu ya kwanza, mwanaume yujulikana kama akona ego, na kitu ya priority on every leader ni kuwa, hata tukiangalia kwa Palestine, kuna hizi Palestine, motive yao ni ku help the disabled people, women na children. Kwa sababu gani hawajeka men? Because we believe that men can provide for themselves. Sababu men are capable. Okay, another thing. About the bursaries issues, about the us not getting seals. Okay, mimi ni mkazi wa Likoni. Sawa? Na kuwa sisi hizo taarifa za kupata bursary hazitufiki. Zatufikia lakini we are very reluctant. Tumerelax in our comfort zone, eti tunangoja sisi tuje tuvutwe kabisa tuambue bursary zintoka wapewa ngapi na hivi. Ni kweli, hata nikwambie, okay, sawa, watu wengi wanasema kuwa ni uongo. Acha nikwambie, watu wengi wanasema kuwa ni uongo, but kitu ambacho kinadidimia kwa Wakenya ni kuwa one of the thing ni kuwa they're reluctant. Sawa, ignorant. Watu walivyosikia kuwa Sharif Nasir anatoa basari, everyone, hata kama ilikuwa ni Mvita premises, but we went there. Sawa, zilipeana kwa schools. Na as ladies, sawa, we got the skills, but tukienda huko ofisini, the first thing that wale boss wanaangalia, not checking at the ladies boss but male bosses, wanaangalia first shape yako. Okay, umeenda kuajiriwa kwa industry, first thing, okay, msichana umekuja kuajiriwa, una quality gani? Angali quality, looking at what you have to offer. I think I get your point, but we are speaking in the context of political parties. Okay, yes. Political parties. Yes. First thing, I have a question. Na nilikuwa nimesoma kuuliza swali, unfortunately. Uliza swali. In the context of political parties. Sorry. It's okay, it happens, yeah. About political parties, nilikuwa na swali. Kwa nani? Kwa Alionya, huyu? Mgeni, Mboto. Okay. Yeah. Mboto. Okay, kuna swali lenye limetoka pale kwa mwanaharakati, alisema kuwa you guys kabla hamjaelektiwa, you come up with things that sisi we have political party nini, but when you are elected, kabisa the political party dies. The political party dies. Like you don't, like as you move on, like you don't, like why? Mbona mnanyamaza, mshenge kwa kiti? Sorry to say this, but maskini akipata matoko uliambwata ashakumsoma tusi. But mkishaingia pale kwa kiti, you don't see the political parties don't hata muone meaning yake, kwa sababu you have already impacted, watu washakuja kuvotia. So what the need of continuing in the political party? So mara nyingi hawatilii mkazo ama hawafuatilii uendelevu wa political parties, yeah, wakishaingia kwenye viti. Sawa sana. Tutauliza Alionya hapa atajibu hilo swali. Kuna mtu ambaye ana swali sana ambayo inamchoma zaidi, ambaye sipoongea atakufa. Mpe huyu jamaa. Ni kama atakufa huyu. Nitakupatia jamani. Unaniangalia na macho. Yes, haya. Mko poa? Salama. Swali langu linaenda kwa
Mboto tena. Mboto. Amesema kwamba sisi huwa hatujishughulishi, tuseme yani hatutaki kusoma. Lakini so hivyo. For example, kulikuwa kuna jengo wa port Shimoni. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kwenda kuapply. Lakini nilipeleka karatasi zangu, nafika pale nikaambiwa kwamba hizi nafasi zote zimechukuliwa na watu wa bara. Kwa sababu gani? Manager, mtu ambaye alikuwa anasimamia pale ilikuwa ni mbara. So kaambiwa kwamba ni lazima uongee na ule manager kwanza, alafu ndeni ukuje hapa. Tukiachana na hiyo tunaregea hapa kwa poti nyingine hapa yetu. Mimi nafanya hapo pia. Zile watu wanakuja na apply kabisa ile kazi, lakini unaambiwa ni lazima kwanza uende kuongea na nani? Na mkubwa. Uende kuongea na governor, ndeni upate nini? Upate nafasi. Sasa tunashangaa hizi nafasi kama zinakuja, mbona naomba uende uongee na mkubwa mwanzo, alafu ndio ufanyaje? Ukuje ndio upewe kazi. Haya. Thank you. I think that's well answered. Usually sababu ulikuwa unapeana ni answer. Kuna huyu dada 30 seconds huyu. Asiniue nikitoka hapa, huyo. Ana shati ya red huyo. Alafu kuna yule dada uko pale nyuma, lazima nimpe nafasi. Mkiongea tunamaliza tu, sawa? Niko na swali direct kwa Alionya. Sasa unaona hizi political parties zinakuchanga na impact fulani, na I think your impact hadi wewe umeiona. Juu umesema tu vizuri uwezi enda Nyanza ukavai na UDA. But again umesema vai na political party yenye ina resonate na your manifesto. So nitataka kuvai na UDA juu na feel ina resonate na my nini. But because Nyanza iko kwa nini? Ni ya ODM in quotes. Yes. Najua sitapata kura. So nitafanyaje? All right, thank you. La mwisho yule amevaa hijab pale nyuma, ningependa sana kumsikiza. Sawa, mwanaharakati tafadhali. Asante. Yule pale nyuma amevaa hijab huyo. Mpe nafasi huyo. Haya basi. Mjambo. Hatujambo. Nataka kuongea na Madam Mbote hapo. Umesema sisi watu wa Mombasa, si ndio? TVET zinatoka, si ndio? Kwa hiyo mkitaka kuajiriwa katika hizo viwanda, mkitaka kuajiriwa katika any institution, ni mwende mkasomee, mkuwe na skills. Sawa, kusomea na kukuwa na skills. Watu kwa nini watu wanapuuza? Kwa sababu mtu unaenda, unasomea, unakuwa na skills. Alafu after hapo opportunities za kazi zikitokea, au wakubwa wenye wako katika hizo institution wanaitana. Nataka watu 10, tafuta watu 10. Wanatafutana kwa kujuana. Wewe mwenye umekaa unangoja news, ukiapply unaambiwa tayari nini nafasi zimejaa. Sasa ni nyinyi mtuambie mtafanya vipi ili hizi corruptions zinaendelea katika kazi ziondolewe. Kila mmoja awe aki-apply kama yani kuwe na uaminifu. Isiwe mambo ya kuwa sijui ati nataka watu 10, munaitana watu 10, wengine wanaenda forge. Imagine umesomea then kuna watu wanapo opportunities hivi tu. Hivyo ndo tunataka kujua kutoka kwako Madam. Asante sana Alionya. 1 minute. Okay, thank you very much. But before I continue, tafadhali naomba kimya pale nyuma. Naomba comrades power. Comrades power. Comrades tibim. Sawa. Before I continue, hizo maswali mimi nimeona watu wanaweza zijibu. I've seen people from the office of the governor of this county who are in the midst of us. If you can prepare, if you can see Councillor Oyoyoze. Basi aje bana. Karibu. Some of them can respond to the question, but you can give them time to prepare. Okay. Because they have just passed by. Na naona hayo maswali ni hao ambao wanafaa kuwajibu hao wananchi. Aside from that, I've seen a very critical question on TVETs. Now, I want to tell Mboto Hassan here that your own political party has increased the fees of TVET institution from 67,000 to 105,000 per year. I am kindly urging you to talk to either the Secretary General of your party, or I know you have the proximity of meeting the president. Please raise it as a concern. Kwa sababu mimi
ni graduate na niko na first class honors degree, but the truth of the matter is watu ambao wanaenda kwenye TVETs wanapata hizi skills, that the people who are employing us. So when their fees go so high, na ni watu ambao wengine wanatoka kwa familia ambazo hazijiwezi, it is like you are killing the small scale industries, the people who provide the SMEs that hire us. So me, I'm urging you, I know you can do something in your position. Aside from that, kuna mtu ameuliza hapa mambo ya parties realities. Wacha tuambiane ukweli, siasa sio kitu tunachapa kwa social media. When I go there and I abuse a political leader, mnanipea 3 million likes and etc. When you are doing politics, let's say the politics of coast, what is the dominant party in coast? Kusema tu ukweli. UDA ama ODM? UDA ama ODM? ODM ama UDA? Okay, sasa tuko broad base, so tunaweza sema sisi ni madugu na wadada tunaweza songeana. But I'm saying you must be alive to political realities. Mtu kama mimi, if I was called Wanjiku and I'm vying in Central, to be honest, hata kama DCP ni mbaya aje, ningevai na hiyo DCP because first you want to win. Unajua kuna hii showdown ya kwa social media tuko nayo na hallucination. You think we can take the things you are watching in the movies to the ground. If you go to Kambani right now, hawasikizi mtu mwingine isipokuwa Wiper Kalonzo. Ile umbrella ndio kitu ambacho wanakisikiza. If you go there with a UDA or even ODM itself, they will not listen to you. So first, you must be tactical. Look at leaders like I want to quote some people like Babu Owino, not even Babu Owino, Ndindi Nyoro for example. Ndindi Nyoro alivai na hii UDA ambayo watu wameikataa kabisa, si ni ukweli? Lakini look at what he has done for his community. So you can still vie as long as you win. Lazima upige mahesabu because you are not contesting to lose, si ni ukweli? So look at a party yenye inakupatia popularity first and then brand yourself. Odoyo Widi alisema hapa, ensure you have your own credibility. Ile ambayo mama wa mitaani, watu wa motorbike wakisema Lonya tosha, inakuwa ndo hivyo. So hakuna otherwise. You cannot go to Central and buy on a ODM ticket. You have already failed in the first place. So we must be alive to the political realities. Choose a party that is going to assure you the win first of all. Thank you. Kama kuna swali jingine nimesahau but sidhani. And then I've remembered another one on men empowerment in political parties. Affirmative action. Yes, the truth of the matter is hata affirmative action tuko nayo sahi bado haijatupatia the 2/3 gender rule in parliament or even in senate. So you just must agree that sisi wanawake ni viumbe dhaifu na lazima tusaidiwe na hiyo affirmative action in political parties at least to get a voice. But having said that, kuna wale ambao wanawake ambao wamepatiwa positions na wametuangusha. Some of them we know them. But pia kuna wanawake wazuri na mimi nataka kukua ODM. If you're not in ODM, you're wasting time. If you look at the women that ODM took to Senate and to Parliament, they are doing a credible job. Look at Crystal Asige Kenya amefanya. Si kila mtu anamkubali. Amefanya mambo mazuri kwa wale watu wa PWDs. So I think affirmative action inatusaidia tujue wale wanawake wazuri na wale wanawake wabaya. As I've always said, nobody will vote for you because you are a woman. Nobody will vote for you because you are a young person. You must have your own manifesto so that when you're given the opportunity, you can deliver. So, in short, no affirmative action for men. Hutaki. I'm not saying no, but we have not reached the point where they are in danger of becoming extinct in terms of leadership. We are. Not yet. Sasa, asante sana. Round of applause to her. Round of applause to her. Makofi kwake jamani. Haya, tumpe Mama Mboto basi. Kwanza ningependa kuomba msamaha. Kumbe shida yetu hii yote hapa, it has been the political narratives about the political class we've been choosing. Kwa hivyo Mombasa, the fact that we've been choosing ODM, the cost we've been choosing ODM, and then people ambao wameingia kwenye hivyo vitu during a wave is the cause of half of their problems hapa. And then we are here very happy saying that we are not willing to change that. We are here happy saying that you don't want to listen to a specific individual. Aumpe kura kulingana na yeye ama utampa kura kulingana na vile yuko ODM ama yuko UDA. I think this is where I need to draw the line on two things. Ya kwanza, cost has been predominantly a opposition year in, year out, year in, year out. On my speech nilisema kitu kingine. Hamjechoka tu.
Hamjachoka tu. Bado you are very okay with the fact that 15 years of devolution. Hiyo tuingine tuiache Mungu because we did not have devolution. Let's not put that on anyone. 15 years currently tunaingia of devolution. We still cannot be able to do simple things like TVET equipment na capacity building na information flow, because we decided kama young people we vote for political party, not individuals. So tunasimama hapa tusema hatujui pia governor kama alitoa hiyo information ya TVET kulikuwa na basari, and you are asking me, a person who is coming here, to change that for you. Governor wenu mulomchagua hakutuma information azikuwafikia kama kuna TVET. Hakutuma. Hatumi. Zilitumwa. Wangapi wanakubali zilitumwa? Zilitumwa. Okay. Thank you. So wangapi, I'm going to come kidogo tu Mwamboto. Wangapi wanasema zilitumwa na hawakuona? Wangapi wanasema hazikutumwa kabisa? Hazikutumwa. Hamna taarifa. Hamna taarifa, sawa. Kukosa taarifa sio kwamba hazikutumwa, sio? Haya, sawa basi. Maliza. So, haya tafadhali, comrades power. Haya, mpe nafasi amalize jamani, maliza. So, wajua, I think yes, my 2 cents. The problem is we do politicals a wave. We do politics za kuingiza na wave. Do any of you here mlijua senator wenu alikuwa na manifesto gani? Alipromise atawafanyia nini? None. Do any of you here know manifesto ya your MPs, what they were supposed to be doing for you when they go into parliament? None. We don't know. And we went willingly, either we went willingly to vote for this person, or we decided we are staying at home because siasa ituhusu. Is it not what we tell each other? Si watu wasema hainihusu hii siasa. So this is the consequences of the actions we take on a day to day. Siku ya election, si afadhali nika nyumbani levali wangu na maharage. Mimi siondoki hapa paka mbubundwe. Mimi siondoki hapa paka njua atanekia ngapi. Is it that not the narrative we do it every time? Mimi nikisimama hapa najitia mkazo to define the different politics that we want. Hamuto nipigia kura nyie kama mimi sina milioni 50 nikija hapa Senate nipate kuwapatia 1,000 ndo mnipigie kura. Uongo. See, this is the politics we want. Sasa mimi kishakupa 1,000, si nishamalizana na wewe, waje tena kunulizia nini? I need to recover my money. This is the politics we are used to. This is the politics we want to continue. And then we have the audacity to cry wolf and say, hatupati information. Sisi twadhulumika. Yes, we have had historical injustice. What you said, that is historical injustice. Yes. And that is something mimi sitai kabisa kuingia siasa wabara. Because people who are born here deserve chances to be here. So I cannot say wabara na wapwani. But that is the reality. Asante sana. That is the historical injustice. Thank you very much. What are we going to do differently this time? Ili hata mtu akija na UDA, ODM, what is the most important thing you're going to do? Vet him according to his credibility. Ndo tuache kulia and crying wolf all the time. Leaders tumewachagua wenyewe by either deciding to vote or not to vote. Sasa hizi I can assure you the young people that are coming in are not going to take vote. Tena sisi tunamsemo haram. Haya basi. Shukrani sana, makofi kwa Mama Mboto. Mboto oye! Mboto oye! Alionya oye! Mombasa oye! Asanteni sana, imekuwa nafasi nzuri kuzungumza na nyinyi. As we finish, I want to give a big round of applause to our panelists, including our own, who didn't say a thing, but of course it's the courage, it's day one. Asanteni sana, you can go back to your seats. Thank you so much.